Yoga does not transform the way we see things. It transforms the person who sees. A very cheerful evening, everyone gathered here. I reckon it a great rapture in inviting you all at this juncture. பேசிடுறீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாரும் நீங்க ஏதோ சொல்லிட்டீங்கன்னா கரெக்டா நீங்க பேசுங்க கேஷ் நீங்க பேசுங்க. So good evening one and all present here. Now we can start our International Yoga Day special program. Abhijashri? Yes, sir. Yeah. What is yoga exactly? Is it an exercise form? Is it a religion, a philosophy, an ideology? Or is it something else entirely? Yoga literally means union. Yoga essentially means that which brings you to reality. It means finding the keys to the nature of the existence. Yoga is not about binding and twisting your body and holding your breath. It is a mechanism and a technology to get you to the state of experience where you see the reality just the way it is. Yoga is to expand the boundary of your sensation in such a way that you experience the whole universe as a part of yourself. Everything becomes one. That is union. Small cheer and great welcome makes a merry moment. I would like to invite Flight Cadet Nida Mariam from NIT to deliver the welcome address. வெல்கம் அட்ரஸ் So Yoga is not a religion. It's a science of well-being, a science of youthfulness, a science of integrating body, mind, and soul. A warm good evening to one and all. Today, even in these acute times, we have come together virtually to observe the importance of this day. This alone displays the impact and power of yoga in our lives. There is a famous saying, when you own your breath, nobody can steal your peace. This truly explains necessity and value of yoga. The pandemic has left us all in a position of distress. In order to equip ourselves to the current environment, one needs sound mental and physical health. This is why today we have assembled here to create awareness on enhancing the function of lungs through yoga practices to fight against the deadly infections of COVID-19. Without any further ado, we warmly welcome our chief guest, Dr. Sukumar. Dr. Sukumar has been conducting numerous natural medicine awareness camps through Sri Jayaranga Health Club, which was started back in 2007 and took charge as the president of JCI Trichy in 2016 and soon became the program director for JCI Zone 23. He was an active participant in numerous seminars and research classes at the Natural Medicine Research Council. As a service to the mankind, Dr. Sukumar has run more than 1,500 natural medicine camps with various charities. Under his guidance, more than 20,000 people have been taught yoga. In recognition of his service, he was awarded with Natural Medicine Sculpture Award and the Best Physician Award. We are extremely grateful for your presence, sir. Now, I warmly welcome Wing Commander C. Gunashekharan, sir, Commanding Officer of 3TN Air Squadron Tech NCC, Trichy Group, Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate. Under sir's leadership, 3TN Air Squadron NCC has bagged 2 gold medals in VSC IGC and many other notable achievements in AIVSC. Under his guidance, Cadet Reshma from Bishop Heber College was awarded the PM's Baton and the Best Cadet Award. And also, our Unit 3TN Air Squadron had received the Best Unit Award under Tamil Nadu Directorate in 2019. It is a great honor to welcome you, sir.
Further, I welcome our Organizing Secretary, Flying Officer Dr. M. Emmanuel Sageraj, ANO of Bishop Heber College, and all ANOs, PI staff, cadets, and all family members. Thank you, Nida Mariam. Now I request everyone to stand for Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் நீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியங்கு செயமறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. Felicitate the small intensive. Intensive is the small intention that persists a person by cause. You're a teacher to the world, but heroes to the cadets. It's an absolute honor to invite Chief Officer M. Manimaran, ANO of TNPL Metric High Secondary School, who has been servicing since 2000, to felicitate our King and cadets. Respected dignitaries, I am Chief Officer M. Manimaran, Troop Commander, TNPL Metric Higher Secondary School, Kagidapuram, Karur District. In this wonderful occasion, I am a part of it. I am very thankful. Now, Commanding Officer, Wing Commander C. Gundasekharan Sir, 3TN Air Squadron Technical NCC, Tiruchirappalli, Dr. D. Paul Dayabaran Sir, Principal, Bishop Heber College, Dr. V. Anand Gideon, Dean for Extension Activities, Dr. Sugumar, Sri Jayaranga Hospital, Nature Cure Hospital, and Flying Officer Emmanuel from Bishop Heber College, Flying Officer Suresh Kumar from National College, and other ANOs, PA staff, parents, and my dear cadets. Good evening, one and all. May I proceed the meeting, sir? Please go ahead. Yes, sir. Thank you. I cordially invite everyone for the International Yoga Day, Yoga for Well-Being Webinar 2021. Here to express my views on the spiritual art yoga. Yoga has originally originated in India around 3000 BC, which is now followed in many countries around the world as stress relief and relaxation technique. At this juncture, I would like to share with you all the 5 principal traditional meanings of yoga. First one, a disciplined method for attaining a goal. 2, techniques of controlling the body and the mind. 3, system of philosophy. 4, with the prefixes such as hatha, mantra, and laya traditions, specializing in particular techniques of yoga. 5th one, the rising and expansion of consciousness from oneself to being coextensive with everyone and everything. Yoga is a cost-efficient method to increase our concentration, physical fitness,
in a best way, for which we had to spare time and not money. It can be performed either indoors or outdoors. Yoga was listed by UNESCO as an intangible cultural heritage. A study of over 700 people found that practicing just 12 minutes of yoga versus either daily or every other day improved their own health. And it also improves focus and working memory. Yoga upgrades our flexibility, balance, strength. It reduces anxiety, stress, and helps in getting better sleep and promotes good health. Amidst this existing COVID-19 pandemic, yoga helps to improve immunity. Everybody must accept. Coronavirus is said to damage the respiratory system, particularly pranayama. So pranayama, the breathing exercise, improves functioning of lungs and helps pumping oxygen-rich blood to all cells of the body. The fundamental purpose of yoga is to foster harmony in the body, mind, and the environment. The benefits of yoga are so potent, even a simple 15 minutes daily routine is enough to build up positive energy to our body. The very best time to practice yoga is first thing in the morning before breakfast. Most conductive time is early evening around sunset. Even a gym session can make us feel tired and hungry, while yoga revitalizes our body and helps in digestion. Coming to the mental benefits of yoga, it creates mental clarity and calmness, increases body awareness, relieves chronic stress patterns, relaxes the mind, centers attention, and sharpens concentration. Many students find that yoga helps with controlling emotions and increases the ability to deal with situations that are frustrating. It adds confidence to make up mind clearer and produce a sense of peace. I conclude by saying that yoga is the medicine for nearly every problem. It does not only help us to improve our physical body, but also helps in maintaining inner peace and relaxing our mind. Yoga is not just a one-day practice, it is a lifelong commitment. So everybody should follow this yoga and get benefited. In this juncture, I would like to convey my sincere thanks to one and all for the golden opportunity given. Thank you, one and all. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable information about yoga. One who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles becomes hero. So, he created a record of sorts by taking 25 cadets on a 500-kilometer bicycle rally from Tiruchirappalli to Rameshwaram and back, promoting the educational awareness. He represented the Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Directorate in Shivaji trail trekking at Kolhapur, Maharashtra. He covered about 55 kilometers of mountain trekking. Yes, that is none other than the ANO of National College Flying Officer Dr. R. Suresh Kumar, Assistant Professor of English. It's an absolute honor to invite sir to deliver his speech. Yes. Thank you. That was a beautiful introduction towards me. So, sir, may I proceed, sir? Please go ahead. Thank you, sir. So, good evening to all present over here. My sincere, thanks to our commanding officer, Commander Sri Guneshekaran, sir, for giving me this wonderful opportunity to, talk on this beautiful occasion. And my sincere, wishes to Principal Bishop College and my dear fellow ANO Emmanuel Sagayaraj for giving me this wonderful opportunity. So, I would like to, convey my wishes to all my fellow ANOs, PA staff, and my dear cadets. Good evening to one and all. Right. So, I wanted to talk on, I wanted to trace the history of yoga, but that was done by our chief officer, who spoke before me.
So I'm here to insist on 2 points. Point number 1 is that, yoga is a pure science. Please don't ever confuse yoga with religion, because yoga doesn't preach or teach any religion, and it is not associated to any religion. So since it is pure science, I request each and every one of you to practice it for your physical well-being. And point number 2 is that, I sincerely expect you all, my cadets, to take vaccination. It is the only thing which can save us from this pandemic situation. So I request each and every one of you to take, to get vaccinated. And before you get vaccinated, I request you to consult a doctor and, check for your allergy, because there are, 3 different vaccines available, to be taken. And, you have to check your, allergy. Those who are having few, allergic to particular, medicine cannot take some particular vaccine. So please be careful about that. And what else? This is a beautiful day, and we have been celebrating this International Yoga Day from 2015, and I know I'm really happy to be a part of this. And I like to convey my sincere thanks to our commanding officer, Wing Commander Gunashekaran, and Emmanuel Sayaraj for giving me this wonderful opportunity. I wish you all success. Thank you. Stay home, stay safe. Jai Hind. Thank you, sir, for your thought-provoking words. To get some of insights, we have a very special guest, explorer by nature, Dr. Anand Gaidan, Dean of Extension Activities, Head of Partner Department, Bishop Weber College, Trichy. A very good evening to one and all gathered here. Respected Commander Gunashekaran sir, respected Principal, Bishop Weber College, Dr. Emmanuel Sayaraj, AN of Bishop Weber College, another ANO, and the flight cadets joined this wonderful occasion. Now, as the AN of Dr. Suresh Kumar said, don't confuse the practices with any other complicated matters. Very simply speaking, Dr. Sukumar, who is the right person, who has joined here as the resource person for the day, will be giving you a perfect insight. He's an expert on that. He has been practicing and propagating this good health initiatives to all across the world. So when you go to sleep and when you get up in the morning, that's when you start your day. But when you go to bed and when you go to sleep, your breathing rate reduces because you don't have much of activity. You will have a almost halfly reduced breathing and then the heartbeats because you don't have any physical activity. But when you get up in the morning, what people say that when you start your day with little breathing exercises, take deep breath before you start your day for a few minutes. That is a simple yoga that you can do. Many a time people complicate this word yoga with so many other complicated issues, but it is a lifestyle. And these days, especially during this pandemic, everybody's talking about this breathing and breathing difficulty and breathing distress and so on and so forth. But if you have a good practice using simple techniques, you will have a healthy living. I appreciate and congratulate the Bishop Weber College ANO and all the other cadets who joined for taking this wonderful initiative on this special day, an appropriate topic that you have chosen, especially during this pandemic time. Thank you so much, dear cadets, and thank you, Dr. Sukumar sir, for joining us in enlightening our students, especially our cadets, who are going to be the propagators of this good message to all the others. I thank the principal, the AN of Bishop Weber College, Dr. Emmanuel, for organizing wonderful event. Thank you so much, and wish you good luck. Thank you, sir, for your motivating words.
Leader, a person who lifts one's vision to high heights, a person who raises one's performance to high standard, a person who builds one's personality beyond its normal limitation. It gives me immense pleasure to invite the principal of Bishop Weber College, Dr. D. Paul Diabran. In spite of his busy schedule, his presence here for us makes us to realize his level of dedication. He is an associate professor in the Department of Mathematics. He has been teaching for 25 years in Bishop Weber College, Trichy. He has an overseas experience of about 3 years and 8 months, having worked in Birla Institute of Technology and Science, Dubai. He has visited different countries, namely Singapore, UAE, United Kingdom, France, and the United States of America. He is a humble leader. He has a great passion for teaching. With immense vision, he leads Bishop Weber College. It's my honor to invite him. Thank you. Honorable Commanding Officer, Wing Commander, Mr. Gulshagan sir, esteemed resource person of today's event, Dr. Sukumar, dear Dr. Emmanuel, the Flying Officer of our college, beloved Dr. Anand Gideon, the Dean of Extension Activities of our college, dear flying officers of other institutions, dear cadets who belong to NCC Army, dear student friends, ladies and gentlemen who are online taking part in this event. Good evening. My warm greetings to all of you. It's really a privilege for me to associate myself with all of you. Why? By the guidance of the NCC, I have been to steel quarters. All ANO joined together and they are conducting an event. It's a part of commemorating the International Yoga Day by inviting a suitable source person just to highlight the importance of yoga that we should practice, all of us, for the end of the world. Dear friends, of course, unless we have a good health, it's not for us to excel in life. People used to say health is wealth. Even there's a saying, when health is lost, something is lost. Of course, when health is lost, everything is lost. Before that, when health is lost, something is lost. Unless we have a good health, it is not possible for us even to survive. Especially students who are made of teens, they must be in good health. They need physical fitness, and they should have a appropriate frame of mind to do all activities. So it's essential. Just now, just said, it's a science, a pure science. Yoga should not be linked anything to any kind of religion. It's a kind of an exercise. Even we mentioned that if you go to gym every day, if we do exercises for half an hour or 1 hour, our body gets affected. Even we become very tired. But when we do yoga for 10 to 15 minutes, we get very much adaptation. I'm glad that the all NCC units after 3 we will join together and they host the event just to inculcate the culture of doing yoga. It's a mandatory, in fact, for all the student friends and for all of us. So I'm sure this time of half an hour, 1 hour would be much beneficial for all the participants. First of all, I must appreciate and congratulate and thank the commanding officer, Wing Commander Gunasegaran sir, for motivating all the ANOs, all the flying officers of different colleges, and that the teaching is doing extremely well under his guidance. It is all we have to talk ourselves. Of course, the past 1 year, more than 1 year, we've been totally paralyzed with the pandemic COVID-19, but we should not get rejected. We should not be dismayed. Whenever we have difficulties like this, always we must break the hurdles and we must convert all those into compliments. So, dear friends, so in your tight academic schedule, I request and I invite all the student friends to listen to the lecture during the today's resource person, Dr. Sukumar, and try to practice. Of course, it is simple. Of course, these days, even to play games, now it requires a lot of aerobatic techniques. So right now, European football is going on, isn't it? We have to play 45 minutes, then again 45 minutes, 1.5 hours. Now, our country is playing World Cup Test cricket, isn't it?
For everything, we need physical fitness. Those days, we used to play in those days, we didn't have much pressure while we were doing our schooling or even in college studies. We used to play quite a lot. Somehow I feel sorry for this youth now. Probably they don't have time to play. At least when you find time at home, if you do this kind of exercise, then now obviously you can keep your body fit. I am sure all the youngsters don't get dejected due to this pandemic. We should not succumb to any kind of problems. We always, as youth, as students of, as NCC cadets, we must always consider all these as challenges to excel in life. I'm sure all the student friends who are attending this program will get benefited. I'm sure you make your institutions proud, you make your family proud. Ultimately, we are here to glorify the Lord and we are here to promote our nation for an ideal living. So yoga is essential for ideal living of all of us. Thank you so much, all the best for all your endeavors. Thank you, sir, for your valuable message and presence. The importance of a precious things can be brought only when it is in innovation contents. Here we have a video on yoga to be presented by the SD cadets. And that was the feast for the eyes. Thank you, cadets. Yoga is not a workout, it's a work in. At the point of presence, make us teachable and open up our hearts and force our awareness so that we can know what we already know and be who we already are. Now, I'd like to call upon Flight Cadet K. Bhugaraghavendra of Bishop Pippa College to deliver the speech in English. Well-being cannot exist just in your own hand. Well-being is a combination of feeling good as well as actually having a good, well-being is a combination of feeling good as well as actually having meaning, good relationships and accomplishments. The theme of the 7th International Day of Yoga for this year 2021 is Yoga for Well-being. When the whole world is suffering from the pandemic, the yoga gives us hope to stay relaxed and fit to the people. The COVID-19 patients in quarantine and isolations have witnessed depression and other psychological problems. Therefore, yoga for well-being is an appropriate theme that focuses on the contribution of this physical activity for holistic health of every individual. On 27 September 2014, Prime Minister Narendra Modi, during his speech in the United Nations General Assembly, proposes the idea of practicing the Yoga Day. The day is marked to raise the awareness of many benefits of yoga as it continues to grow in various forms. Yoga is an ancient
form physical, mental, and spiritual practices that originated in India. The yoga is derived from the Sanskrit word called yuji, means to unite or to join, symbolizing the union of body and consciousness. Practicing yogasas and pranayama, the breathing exercises, helps in boosting the immunity. Yoga and pranayama are just the healthy practices that the world is in need of, and it is realizing today. Whether it is infection, psychosomatic diseases, or any other lifestyle disorders, yoga and pranayama works for everything. Even in the case of coronavirus, people who have been practicing yoga, meditation, and pranayama have experienced a higher level of immunity and lung strength, making it difficult for the virus to affect their bodies. Therefore, yoga is more than a physical activity. Practicing yoga daily will not only help us prevent from the virus, it also helps us to improve our daily life in a highly effective manner. Therefore, to affect this, stay strong and stress-free with the power of meditation, breathe, and yoga. And I would like to conclude, yoga as a mindfulness practice can help correct basic limitations of the mind by improving self-awareness, self-control, and self-esteem. The better way to understand yoga is try it yourself and you will see the better version of yourself. Thank you. Thank you, Bhuva Raghavendra. The nature of yoga is to shine the light of awareness into the darkest corners of the body. Here we have Flight Cadet Joseph of St. Joseph College to enlighten us about the sacred nature of yoga. இந்த குழுவில் கூடியுள்ள அனைத்து பெருமக்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை எளிதில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கலைதான் யோகா கலை. யோகா என்றால் உடலை வளைப்பது, அமைதியாய் இருப்பது, மூச்சை அடக்குவது என்று பொருள் அல்ல. யோகா என்றால் மனதை ஒன்றுபடுத்துதல் என்று பொருள். பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த நம் முன்னோர்கள் விலங்குகள், பறவைகளின் இறக்கை நிலையை கண்டனர். அதை செய்தும் பார்த்தனர். அதன் விளைவு நலன் தந்ததால் அதனை இயற்கை சார்ந்த உடற்பயிற்சியாய் மாற்றினர். யோகாசனம், யோகா என்றால் ஒன்றுபடுத்துதல், ஆசனம் என்றால் இருக்கை நிலை. இவ்வாறு மனதை ஒன்றுபடுத்தி ஒரு இருக்கை நிலையில் இருப்பதற்கு யோகாசனம் என்று பெயர். உதாரணமாய் மயிலின் இருக்கை நிலைக்கு மயூராசனம் எனவும், முதலையின் இருக்கை நிலைக்கு மகராசனம் எனவும், மீனின் இருக்கை நிலைக்கு மத்தாசனம் எனவும் வழங்கினர். இவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிரினங்களின் இருக்கை நிலையை மையப்படுத்தி ஆசனங்கள் உள்ளன. சிலர் இதை செய்வதனால் வரும் பயன் அறியாமல் உள்ளனர். யோகா செய்யும் பொழுது நம் உடல் பகுதிகளில் இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கின்றது. ஆக்சிஜன் செல்களுக்கு தேவையான அளவு செல்கின்றது. மன நிம்மதி கிடைக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஆசனமும் பல வகை பயன்களை உடையன. யோகா மன வலிமை மட்டுமன்றி உடல் வலிமையும் தருகின்றது. நாம் சில காலமாக யோகா குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத நேரத்தில் நம் நாட்டின் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2014ஆம் ஆண்டு ஐநா சபையில் ஆற்றிய உரையில் யோகாவின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார். பின்னர் ஜூன் 21ஆம் தேதியை உலக யோக தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது. NCC போன்ற குழுக்கள் யோகாவின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் நாம் வாழும் இத்தகைய காலத்தில் மன அழுத்தம், கோபம், கவலை கூடியிருக்கலாம். அதற்கெல்லாம் ஒரு தீர்வாய் யோகா அமைகிறது. நாம் தினமும் யோகா செய்வதனால் மன அழுத்தம் குறைவதோடு உடலும் வலிமை பெறுகின்றது. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். யோகாவை பயிற்சி செய்வோம், நோய் நொடியின்றி வாழ்வோம். நன்றி. Thank you, Joseph. Yoga adds years to your life and life to your years. Now we have a special video from Lady Dog College cadets to add more essence on this great session. யோகாவின் சர்வதேச நாள். யோகா என்பது பண்டைய இந்தியாவில் இருந்து தோன்றிய உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளின் ஒரு குழு ஆகும். சர்வதேச யோகா தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 21, 2015 இருந்து கொண்டாடப்படுகிறது. யோகா ஒரு மதம் அல்ல, இது ஒரு ஆரோக்கியமான மனதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை. யோகா பயிற்சி ஒரு அமைதியான உடலையும் மனதையும் அடைவதற்காக உடல் மற்றும் மன ஒழுக்கங்களை ஒன்றிணைக்கிறது.
இந்த தொற்று காலங்களில் நம் அனைவரது வாழ்வும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் தொற்றுக்கான பதற்றம் நமக்கு ஏற்படுவது இயற்கையானது. ஆகையால் இந்த தொற்று காலத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு கருவியாக யோகா அமைகிறது. இது ஒரு வலுவான உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கை அமைப்பை உருவாக்க உதவுகிறது. யோகா மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கவும் மற்றும் நிதானமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. இது நெகிழ்வுத்தன்மை, தசை வலிமை மற்றும் உடல் தொனியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. சுவாசம், ஆற்றல் மற்றும் உயிர் சக்தியை மேம்படுத்துகிறது. யோகாவில் பல்வேறு வகையான ஆசனங்கள் உள்ளன. அவை பல்வேறு வகையான நோய்களையும் குணப்படுத்தும் சிகிச்சையாக செயல்படுகின்றன. ஷாலவாசனா, அஞ்சனேயாசனா, தடாசனா ஆகியவை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆசனங்கள். நாம் யோகாவை நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக மாற்றினால் மற்ற எல்லா நோய்களில் இருந்தும் நம் உடலை விடுவிக்க முடியும். இப்போது எங்கள் கேடட் மூச்சு பயிற்சிகளை முறைப்படி செய்து காட்டுவார். முதலில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுவாச பயிற்சி. இந்த பயிற்சியை செய்ய நீங்கள் ஒரு வசதியான நிலையில் அமர்ந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்பயிற்சியை செய்யும் போது உங்கள் கண்களை திறந்த நிலையிலோ அல்லது மூடி நிலையிலோ வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பின் உங்கள் சுவாசத்தில் கவனத்தை செலுத்துங்கள். முடிந்த வரையில் உங்கள் சுவாசத்தை மெதுவாகவும் நிதானமாகவும் மென்மையாகவும் செய்யுங்கள். ஒரு கையை உங்கள் மார்பின் மீதும் மற்றொன்றை உங்கள் வயிற்றின் மீதும் வைக்கவும். இப்பொழுது மூக்கின் வழி காற்றை உள்ளெடுத்து வாயின் வழி அவற்றை வெளியிடவும். இவ்வாறு உங்கள் உடலில் மன அமைதி வரும் வரை இப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளவும். அடுத்த பயிற்சியானது வேகமான சுவாச பயிற்சியாகும். நீங்கள் செயல்பாட்டை தொடங்கும் போது மூச்சுக்காற்றை உள்ளிழுத்து செயல்பாட்டை செய்யும் போது மூச்சுக்காற்றை வெளிவிடவும். யோகா என்பது இந்தியாவின் பண்டைய பாரம்பரியத்தின் விலைமதிப்பற்ற பரிசு. யோகா ஒரு பயிற்சி. தேவையான நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவிடுங்கள். எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நன்றி. Thank you, cadets, for the remarkable presentation. Next, the man who always stands as the tower of our success of our cadets is here to honor us with his presence is our Wing Commander C. Gunasekaran, Commanding Officer of 3TN Air Squad NCC, Trichy Group, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Directorate. In 2016, he received his commendation from Chief of Air Force. Under his leadership, 3TN Air Squad NCC was the gold medalist in VSC IGC continuously for 2 years. In AIVSC, cadets got gold medals in aeromodeling. In his guidance, Cadet Reshma from our unit was awarded PM's Baton and the Best Cadet Award. Many Raksha Mantri commendation to cadets and ANOs. Our unit, 3TN Air Squad, received the Best Unit Award under Tamil Nadu Directorate in 2019. Welcome, sir. Now I invite him to ignite the young minds. Thank you, Cadet Abhita. Well, good afternoon. His Eminence and the most respected Dr. Paul Diabaran, Dr. Gideon, very much eagerly awaiting to deliver his piece of profession. Dr. The resource person who has come amidst of us, and my lifeline and the backbone, my dear ANOs and my PA staff. Well, I always used to say, my cadets, the young, blooming up, dynamic young leaders. So I admire my cadets as though they are the young leaders who are going to build up this great country. And the viewers all over the country who are watching this particular live stream of this YouTube. Well, everybody said thanks to me. Now, at the outset, I would like to say thanks to our well-wisher and our elder brother, Dr. Paul Diabaran, and who always extends all his facilities towards for the betterment, for the better use in NCC. I'm so thankful to him for having extended this great support, the technique in which the Zoom, we are all connected in Zoom, and this particular Zoom is being broadcasted in live stream. So that requires lots and lots of advanced techniques.
and which the facility he has got, and he has extended this support. I'm so thankful to him once again. And at the outset also, I would like to thank the team which has been working towards to make this program come true. Dr. Flying Officer Dr. Emmanuel, our Mr. Chief Officer Mr. Manimaran, Dr. Suresh, and all other team of members. Here, I was wondering whether it would be the cadets will be of only one college, but I could see all cadets from all colleges are mixed here. When I attended the practice session yesterday, I could see, I could feel the zeal and the enthusiasm what the cadets from all colleges posted, right from Akita Street to Richie. So almost the alphabets are being covered by this cadet, and they all did a very good teamwork. I'm indeed very happy. And believe me, I'm not going to give you any advice on yoga. And I'm just here to witness a simple thing on yoga, which really benefited me exclusively. 2 years before, when I was just training our cadets, like I got really injured in my knee. And thereafter, I was not able to walk for more than 6 months or so. So the doctors told me it is synovitis, and that triggered L4, L5 issue in my backbone. But once the issue started settling down, yoga was the only savior for in order to walk straight, upright. The bearing of the military officers. So today I'm able to sit straight and I'm able to walk straight, and I have reduced my weight, all just because of practicing yoga daily. So it is not one of the occasion where only on the day of International Day Yoga we need to practice this. We need to practice this every day. It should be the part and parcel of our life. Secondly, I use this yoga technique to teach my cadets who are doing the drill and who are doing the firing. So when they practice this 2 times in a day, you can see the stability what they achieve it while taking the firing. People, yes, it's true that 3TN Air Squadron, it has been bagging medals over medals, not at the level, not at the state level, but also national levels. It is true, just because the cadets are able to adhere to the simple procedures what we teach. And today, on the important day of this International Day of Yoga, that's the 7th International Day of Yoga. Our Honorable Prime Minister also insisted that this is a wonder tonic that's going to help us in days to come. Exclusively when this yoga is helping us to find stability in the leg. Now, when we are fighting against this, the second wave of the deadly infection, the COVID-19, the coronavirus, definitely it's going to help us to sustain, to build immunity, to breathe, increase our breathing ability, and it's going to protect us from this deadly pandemic, and we will be really safe. And I'm so happy all our cadets and our ANOs, they have encouraged each and every cadets to share their videos and the photographs in our digital forum, which is exclusively built for the cadets for sharing their experiences of NCC. The Directorate General of NCC has opened up this social media that you can record your experience so that it becomes useful for others. So I'm very thankful once again to our beloved principal and Dr. Gideon, all one and all, and we are eagerly waiting for our doctor to come and advise us on this yoga. Thank you. Thank you, sir, for investing your time. Yoga is a flame. When you light it up, the glow never fades. I call upon JD cadets to telecast another video on yoga.
Thank you, cadets, for your exciting performance. Going far beyond the call of duty and doing more than others expect. This is what excellence is all about. So, at this moment, we have the prominent person who has been conducting numerous natural medical awareness camps through Sri Jayaranga Health Club. He took charge as the president of JCI Trichy in 2016 and has achieved new deeds. As a service to the mankind, he has run more than 1,500 natural medicine camps with various charities, an esteemed person who has guided more than 20,000 people to learn yoga. Almost every successful person begins with two beliefs. One, the future can be better than the present. And the next is that they have the power to make it so. In the recognition of his service, he was awarded with Natural Medicine Sculpture Award and the Best Physician Award. In 2015, he was awarded Occasional Excellence Award by Rotary Club. It's a privilege to have you in our midst, sir. With no delay, I warmly welcome our chief guest, Dr. Sukumar, to address the gathering. Thank you very much for this brief introduction. கனவு மெய்ப்பட வேண்டும், கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும், தனமும் இன்பமும் வேண்டும், தரணியிலே பெருமை வேண்டும் என்ற பாரதியார் வரிகளுடன் அனைவருக்கும் இனிமையான இயற்கையான யோக வணக்கங்கள். வணக்கம். உடம்பான் அழியின் உயிரார் அழிவர், திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்பது திருமூல திருவாக்கு. அந்த விதத்துல நம் உடலையும் உள்ளத்தையும் மேம்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான இந்த யோகா திருநாள்ல இன்டர்நேஷனல் யோகா டே 7வது இந்த யோக தினத்துல இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்கிய NCC நிர்வாகிகள், குறிப்பாக பிஷப் காலேஜ் முதல்வர், தாவரியல் டிபார்ட்மெண்ட் நமது ஆனந்த் சார், இமானுவேல் சார் மற்றும் உள்ள அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும், குறிப்பாக நாளைய இந்தியா மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, ரொம்ப அற்புதமா இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. யோகா அப்படிங்கிற மீனிங் யூனியன் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் பாடி, உடலையும் மனதையும் இணைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் இந்த யோக கலை. இந்த யோகா என்பது 8 அங்கங்களை உள்ளடக்கிய அற்புதமான ஒரு விஷயம். யமா, நியமா, ஆசனா, பிரணயமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சம ஆதி என்று 8 அங்கங்களை உள்ளடக்கியது. நம்ம செய்யறது இப்ப எல்லாமே பார்த்தது எல்லாமே ஆசன பயிற்சிகள், அதுக்கடுத்து பிரணயாம பயிற்சிகள் ஒண்ணு, அப்புறம் தாரணை பயிற்சி, அப்புறம் தியானம். ஸோ தாரணா சிங்கிள் பாயிண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்படி நிறைய படிநிலைகள் இந்த யோகால இருக்கு. இந்த யோகா நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணியா இருக்கு. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் என்று சொல்வார்கள். வருமுன் தடுப்பதை மிகச்சிறந்த வழி. இப்போ நிறைய தொற்றும் நோய்களும் இருக்கு, தொற்றாத தொற்றும் நோய்களும் இருக்கு. தொற்றும் நோய்கள் என்று சொல்லும் போது இப்போ உள்ள பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க பார்த்திருக்கலாம், கொரோனா, இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சிக்கன் குன்யா, பறவை காய்ச்சல், பன்றி காய்ச்சல், இன் ஃபியூச்சர்ல மட்டன் குன்யான்னு கூட வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்படி நாளுக்கு நாள் புது புது நோய்கள் வந்துட்டு இருக்கு. தொற்றும் நோய்களும் இருக்கு, தொற்றாத தொற்றும் நோய்கள் என்று சொல்லும் போது டயபிட்டிஸ் மெலிடஸ், சர்க்கரை நோய், இதய பாதிப்பு, ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் நிறைய வருது. அதே போல டயாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு, கிட்னி ஃபெயிலியர், கேன்சர், இப்படி நிறைய பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஹைப்போதைராய்டிசம், பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஹைப்போதைராய்டிசம், இப்படி நிறைய டிசீசஸ் இருக்கு. ஸோ இப்படி இந்த தொற்றும் நோய்களுக்கும் தொற்றாத தொற்று நோய்களுக்கும் நாம் வராமல் பார்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு கலை என்றால் இந்த யோக கலை. அது மட்டும் போதுமா என்றால் போதாது. இதோடு சேர்ந்து இயற்கை உணவு முறைகளும் மிக முக்கியமானது. ஒரு மனிதனுக்கு 2 கண்களை போன்றது உணவும் உடற்பயிற்சிகளும், அதாவது யோகாசனங்களும். இந்த 2 விஷயங்களும் நாம் திறம்பட வைத்துக் கொண்டால் இந்த நோயற்ற வாழ்வு, குறைவற்ற செல்வத்தை பெறலாம் என்பதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை. அந்த விதத்துல இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு 10 நிமிடங்கள் சில பயிற்சிகளை, சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லித்தரலான் இருக்கேன். ஸோ இந்த கருவி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். கிரியா, யோகாவில் ஒரு பார்ட் கிரியா. கிரியா என்றால் கிளென்சிங் ப்ரொசீஜர், சுத்தம் செய்தல். ஸோ நம்ம எதை சுத்தம் செய்ய போறோம் இன்னைக்கு? இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை கிளென்ஸ் பண்ண போறோம், குறிப்பா இப்போ வெளி உறுப்புகளை. ஸோ இந்த கப் பேர் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம்.
ஸோ இந்த கப் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐவாஷ் கப், கண் குவளை. ஸோ இந்த ஐவாஷ் கப் வந்து இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன்ல, இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கருவி. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உள்ள சூழல்ல நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இந்த தொற்றானது கண்களின் மூலமாகவும், நாசி மூலமாகவும், வாயின் மூலமாகவும் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனஸ் கேவிட்டியில போயிட்டு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்கி பெருகி அதுக்கப்புறம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அப்புறம் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது. பிரீத்திங் டிஃபிகல்டிஸ் வந்து நம்ம சஃபர் ஆகிறோம். ஸோ கண்களின் மூலமாக பரவக்கூடிய இந்த கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க இந்த ஐவாஷ் கப் யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ரெகுலராகவே எல்லா கிளாஸஸும் ஆன்லைன்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. கண்ணுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம அந்த கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா அதோட உறுப்பு லிவர் அஃபெக்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளுக்குமே ஒரு வெளி உறுப்புகள் உண்டு. கல்லீரலோட உறுப்பு, அதாவது லிவரோட ஆர்கன் வந்து ஐஸ், கிட்னியோட ஆர்கன் இயர், அதுபோல ஹார்ட்டோட ஆர்கன் வந்து டங், அது மாதிரி லங்ஸோட ஆர்கன் நோஸ், ஸ்பிளீன் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணீரலோட ஆர்கன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் வந்து லிப்ஸ். ஸோ இப்படி அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று சொல்வார்கள். ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளுக்குமே ஒரு வெளியுறுப்புகள் உண்டு. இதை பார்த்து நாம் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். இந்த டயக்னோஸ் பேர் வந்து ஃபேசியல் டயக்னோசிஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த ஐவாஷ் பண்ணும்போது நிறைய பயன்கள் கிடைக்குது. ஸோ நார்மல் வாட்டர் இந்த ஐவாஷ் கப்ல சாதாரண நீரை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு கண்கள்ல பதிய வைத்து அப் அண்ட் டவுன், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், ரொட்டேஷன் என்று 5 டைம்ஸ் செய்யணும். அப் அண்ட் டவுன் 5 டைம்ஸ், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் 5 டைம்ஸ், ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் என்று 5 முறை செய்யும் போது கண்கள் குளிர்ச்சியாகும். நிறைய பேர் காலையில எழுந்திரிச்சோன்னே கண்கள் வந்து ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு, இரிட்டேஷனா இருக்கு, கண்ணை திறக்க முடியல, ரொம்ப பார்க்கும்போது டல்லா இருக்கு, டயர்டா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழல்ல மெயினா மாணவர்கள் நீங்க வந்து குறிப்பா இப்ப நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஐவாஷ் வந்து மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங் என்று 3 தடவை நீங்க பண்ணும்போது ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும். ஸோ அந்த லிவரும் அஃபெக்ட் ஆகாது. நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, லிவர் அஃபெக்ட் ஆகி ஜாண்டிஸ் வரும்போது கண்ணை பார்த்து கண்டுபிடிக்கும். ஸோ லிவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, ஆனா கண்ணை பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். எல்லோயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும். அப்படி கண்களை சுத்தம் செய்வதன் மூலமாக கல்லீரலை காப்பாற்ற முடியும், சர்க்கரையின் அளவை கூட குறைக்க முடியும். ஸோ பித்தம் தலைக்கேறினால் சித்தம் கலங்கும் என்று சொல்வார்கள். அதாவது உடலின் வெப்பம் அதிகமாக நம்ம எண்ணம் செயல்லாம் மாறுபடும். அதனால் பித்தத்தை குறைத்து எக்ஸசிவ் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கருவி என்றால் இந்த ஐவாஷ் கப். ஸோ சாதாரண நீரை ஊற்றி நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்த ஒரு கருவி என்றால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜலநீதி பாட், நேத்தி பாட் என்று சொல்வார்கள். ஜலநீதி பாட். ஸோ ஜலா என்றால் வாட்டர், நேத்தி என்றால் கிளன்சிங் த நோஸ். ஸோ அந்த நாசியை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கருவி. நீரை இளஞ்சூடான தண்ணீர்ல சிறிதளவு உப்பு போட்டு, சுவைக்கு தகுந்தாற் போல உப்பை போட்டு இந்த நாசி குவளை முழுவதும் நீரால் நிரப்பி என்ன பண்ணும், முன்பக்கமாக குடிஞ்சு வலது நாசியில நீங்க தண்ணியை விட்டீங்க அப்படின்னா இடது நாசி வழியா அந்த தண்ணீரானது வெளியேற்றப்படும். இடது நாசி வழியா நீங்க வெளியேற்றப்பட்டீங்கன்னா வலது நாசி வழியா தண்ணி வந்து வெளியேற்றப்படும். இப்படி இந்த நாசி சுத்தம் செய்வதால், இந்த ஜலநீதி பண்றதுனால என்ன பயன்? இந்த பயிற்சி செய்யும் போது வாய் வந்து திறந்த நிலையில இருக்கணும். அப்பதான் வந்து வாய் வழியா சுவாசிக்க முடியும். இந்த பயிற்சி பண்றதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சைனஸ் கேவிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய காண்டல் சைனஸ், மேக்ஸிலரி சைனஸ், எத்தமாய்டல் சைனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வெற்றிடங்கள், இதை சைனஸ் என்றால் வெற்றிடம், அந்த வெற்றிடத்துல எப்ப வந்து ஃப்ளூயிட் அக்குமுலேட் ஆகுதோ, இன்ஃப்ளேம்டு ஃப்ளூயிட் என்று சொல்வார்கள், கெட்ட நீர் எப்ப போய் சேருதோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் பேரு சைனோசைட்டிஸ். ஸோ இப்போ இதே மாதிரிதான் வந்து இந்த சைனஸ் கேவிட்டியில கொரோனா கிருமிகளும் போய் வந்து தொற்றி அங்கிருந்து த்ரோட்டுக்கு போயிட்டு தென் வந்து லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய லங்ஸுக்கு போய் அஃபெக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த ஜலநீதி வந்து தொடர்ச்சியா பண்றதன் மூலமாக இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். அதே சமயத்துல ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ், மெனி டிசீஸ், குறிப்பா வந்து சொல்ல போனா இந்த ஜலநீதி பண்ணும்போது இயர், நோஸ், த்ரோட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராது. அதாவது கண், காது, மூக்கு, தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராது. உயர் ரத்த அழுத்தம், ஹைப்பர் டென்ஷன் குறையும். அது மட்டும் இல்லாம கண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், த்ரோட் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ், அது மாதிரி நேசல் பிளாக்கேஜஸ், நாசில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்கேஜஸ் இருக்கு, சில பேருக்கு சரியா சுவாசம் இருக்க முடியாது. அது மாதிரி சைனஸ் சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ சைனசைட்டிஸ்க்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நிவாரணம் நாள்பட்ட தலைவலிகள், ஸோ மைக்ரைன் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நாள்பட்ட தலைவலிகளை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கருவி தான் ஜலநீதி பாட். ஸோ இந்த கருவியும் நீங்க ஒவ்வொரு வீட்லயுமே இருக்கக்கூடிய அவசியமான ஒன்று என்று சொல்லலாம். ஸோ ஜலா என்றால் வாட்டர், நேத்தி என்றால் கிளன்சிங் த நோஸ். ஸோ இளஞ்சூடான தண்ணீரை வைத்து சுத்தம் பண்ணும் போது ஆஸ்மோசிஸ், அந்த சவுடு பரவலின் மூலமாக
கெட்ட நீரானது வெளியேற்றப்பட்டு நாசி துவாரத்தை சீராகவும் அந்த அதாவது சுவாசம் வந்து மிருதுவாகவும் செல்வதற்கான ஒரு அருமையான ஒரு கருவி இந்த ஜலநீத்தி. ஸோ இப்படி வந்து இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிராணாயாம பயிற்சிகளை, சுவாச பயிற்சிகளை செய்யும் போது 100% அவர் லங்ஸ் ரிசீவ் மோர் ஆக்சிஜன். இந்த ஆக்சிஜன் வந்து நிறைய உள்ளுறுப்புகளுக்கு சென்று சீரான ஒரு மனநிலையை கொடுக்கக்கூடியது மட்டும் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதிலும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. நிறைய பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைச்சது அப்படின்னா மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆகும், டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அந்த ஜலநீத்தியை நம்ம பயன்படுத்தலாம். அடுத்தது நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இன்டெஸ்டைன் கிளான்சிங். இப்ப எல்லாம் சொல்லித்தரது கிரியாஸ் முறைகள் தான் சொல்லித்தரேன், உடலை சுத்தம் செய்யக்கூடிய முறைகள். ஸோ இது வந்து எனிமா கேன். இந்த எனிமா கேன்ல வந்து 3 விதமான பகுதிகள் உள்ளது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கப், ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூப், மூணாவது அந்த நாசில். ஸோ இந்த எனிமாங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து யோகால, இயற்கை மருத்துவத்துல சொல்றோம். குடல் சுத்தம், உடல் சுத்தம், அதாவது குடலை கழுவி உடலை வளர். ஸோ எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்குமுலேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ், கழிவுகளின் தேக்கம் நோய், கழிவுகளின் நீக்கம் ஆரோக்கியம். அந்த விதத்துல குடலை சுத்தம் செய்து நம்ம சிகிச்சை எடுக்கும் போது முழுமையாக ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். எந்த நோயாக இருந்தாலும் குடலை வந்து நம்ம சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதற்கான சிகிச்சைகளை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது அது பரிபூர்ணம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த விதத்துல இந்த எனிமா அப்படிங்கிறது நம்ம ஷோல்டர் லெவல்ல மாட்டிக்கணும், அந்த கேனை டாய்லெட்ல. ஸோ இந்த நாசில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஆசன வாயிலையும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வாட்டரை வந்து ஃபுல் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் முன்பக்கமாக குனிந்த நிலையில ஆசன வாயில இந்த நாசில இன்சர்ட் பண்ணும்போது தண்ணீர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும். இதோட அளவு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுலயே வந்து 750 ml இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் போது இந்த குடல் முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்டு, அதாவது மலக்குடல் நிரப்பப்பட்டு அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு வெளியேற்றப்படலாம். ஸோ இந்த பயிற்சி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது எந்த சூழல்ல நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா ஒரு வியாதி வரும்போது, சாதாரண தலைவலியில இருந்து அப் டு கேன்சர் வரை உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த எனிமா எடுப்பதன் மூலமாக அந்த வியாதியின் தாக்கத்தை குறைத்து சீக்கிரம் குணமாவதற்கு ஒரு ஏதுவான சூழ்நிலையை நம்ம உடம்புக்கு உற்பத்தி பண்ண முடியும், உண்டாக்க முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த எனிமாவையும் நம்ம எடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து இயற்கை மருத்துவமனைகள்ல நீங்க இப்போ போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லி தருவாங்க. இயற்கை மருத்துவர்கள், யோகாசிரியர்கள்லாம் இந்த பயிற்சியை சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த 3 விஷயங்கள், ஒண்ணு கண் கழுவுதல், ஈஸியான பயிற்சி. அடுத்து இளஞ்சூடான தண்ணீரை வைத்து சுத்தம் செய்யக்கூடிய நாசி சுத்தம் செய்தல். மூன்றாவதாக அந்த எனிமா என்ற பயிற்சி. இந்த 3 பயிற்சிகளும் செய்து உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். இறுதியாக நம் நுரையீரலை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி, ரொம்ப சிம்பிளா இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நுரையீரலை வலிமைப்படுத்தி மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை, சீரான ரத்த ஓட்டத்தையும் ஆக்சிஜன் சப்ளை அதிகப்படுத்தக்கூடிய சிம்பிளான பிராக்டிஸ் நீங்க எல்லாருமே பண்ணலாம். பஸ்ட்ரிகா பிராக்டிஸ். நல்லா மூச்சு காற்ற உள்ளெழுத்து கைகளை மேல தூக்கி மூச்சு காற்று வெளியிடும் போது, ஃபோர்ஸா வெளியிடும் போது கைகளை அப்படி கீழே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பயிற்சி. எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நல்லா இன்ஹேல் பண்ணும்போது கைகளை மேல உயர்த்தணும், எக்ஸேல் பண்ணும்போது கைகளை ஃபோர்ஸா கீழே கொண்டு வரணும். ஒரு 5 முறை இப்ப பண்ணலாம். 1 அப்படின்னு சொல்லும் போது மேல தூக்குங்க, 2 சொல்லும் போது கீழே கொண்டு வரலாம். 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி. இது ஒரு 30 முறை மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் பண்ணோம்னா லங்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஸோ இந்த லங்ஸ்ல வந்து 200ல இருந்து 400 மில்லியம் நுண்காற்று பைகள், அதாவது ஆல்வியோல இருக்கு. அதே போல 2400 கிலோமீட்டர் சுவாச பாதைகளை உள்ளடக்கிய இந்த நுரையீரல், அது வந்து உடம்புலயே மிகப்பெரிய உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கின், தோல். அதுக்கு அடுத்த மிகப்பெரிய உறுப்பு நுரையீரல். எதற்காக பெரிய உறுப்பா இந்த 2 உறுப்பையும் வச்சிருக்காங்க இறைவன் அப்படின்னா, நம்ம மனிதனின் முதல் உணவு காற்று. அந்த காற்றை நல்லா சுவாசிச்சு அந்த பிராண சக்தி உடல் முழுவதும் சென்று தேவையான எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை முழுமையாக நீக்குவதற்கும் தான் இந்த தோல் வந்து பெருசாகவும் லங்ஸோட அந்த சைஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உறுப்பாகவும் இருக்கு. அந்த விதத்துல இந்த பிராண சக்தியை முழுமையாக பயன்படுத்தி தினம்தோறும் யோகாசன பயிற்சியை மேற்கொண்டு இயற்கை உணவுகளை உண்டு நோயற்ற வாழ்வு வாழ்வோம். வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். Thank you, sir, for your valuable explanation. Virtual reality is the ultimate empathy mission. These experiences are more than documentaries. Now, I call upon Flight Cadet Archana from Srimad Andavan College for a live demo.
Yoga is a light which one it will never dim. Now I'm going to perform some asana with huge benefits for our lungs. And the theme is inhale the pure and then exhale the impure. Tadasana. Be in Vishnu position. Deep inhale and then rise your arms over the forehead. Slightly bend. Be in this position for 2 seconds. And then exhale and down your arms. While you are doing this Tadasana, a pressure will be created at your neck. And that pressure will induces the blood circulation of the brain. And also it increases the oxygen in our body. Trikonasana. Spread your legs 3 to 4 feet apart. Deep inhale and then rise your arms. Exhale and bend to touch the toes. Look towards the right hand. Be in this position for 2 seconds. And then rise. This Trikonasana helps you to increase the oxygen level and then it maintains your lung capacity. Bhujangasana. Lie down with face and feet down together. Place your hands like this. Deep inhale and then rise. Be in this position for 2 seconds. This position is also known as cobra position. And then exhale and down. This Bhujangasana helps you to expand your chest and lungs and also it increases your oxygen level. Halasana. Lie down parallel to the floor and your hands should very close to your body. And then slowly rise your legs. Inversely try to touch the floor. Be in this position for 2 seconds. And then slowly wind this position up. This halasana helps you to improve your digestive system and also it is very good for your spinal. By consistently practicing these asanas in your daily life, we can able to improve our lung capacity and also we can able to increase our oxygen level. In this pandemic situation happening all over the world, yoga asanas are the gem for us. Jai Hind. Thank you, Archana. Now, moving on to the most important hour of the event, the moment which every one of us are excited about. The best moment arrives when eagerness on its peak. So, yeah, it's the best moment to announce the results for Best 3 institution. We have the CO sir to break the suspense and announce the results for the great competition. So yeah, am I visible? Yeah. So well, cadets, this is the most exciting time for all of you, but it's the most difficult time for me because I was thinking it is very easy to find out who is the best and who is coming next to best because there is no last college in our pre-TN because wherever I see the photographs, first and foremost, let me tell you the photographs what we received. It was such an excellent
endeavor made by each and every one of you. I would like to thank the parents, especially who was able to, patiently able to take the photographs of the cadets, and you are able to do so. In bargain, our cadets were able to influence their parents. So I would like to congratulate all the cadets for having, you have done the yoga, but you have influenced your family members to understand that there is something called International Yoga Day, and we need to learn yoga and we have to perform yoga. And there are immense benefits you will be you will be unveiling in due course of time. So I would like to, in number one position, I would like to place all my cadets in order of merit. And secondly, I want to say a special word of thanks and my sincere appreciation to Dr. Flying Officer Dr. Emmanuel, our Chief Officer Manimaran, and Flying Officer Dr. Suresh for having, concocted this team, able to synergize this team of well-behaved cadets who are able to do everything to the finest, the finest thing, and they were able to correlate, able to gather information, they were able to speak to others, they were able to flash the video and all those things. So I would like to place the team behind this wonderful event, especially Dr. Flying Officer Emmanuel, for having gone through this thing very successfully. And I have to tell you at this point of time that Dr. Sukumar, in a short span of few minutes, he has outwitted everyone, and he has given us such a Pandora box to everyone. In fact, I am going to try all those things, especially the cup, the eye cup. I will come and shortly meet you and get that eye cup from you. We would like to try. And thank you so much, Dr. Sukumar sir. You have been such a wonderful resource person. You have been so much beneficial to us. Now I can hear the mind voices of so many cadets. That's you are not coming to the point. So I asked Dr. Suresh to forward me the best of the schools. I hope the message is passed on to him, and our Chief Officer Manimaran is supposed to send me the best of the colleges to me, so that we would be able to really appreciate the institutions right now. So otherwise, I have something in mind. So in 30 seconds, you may like to just type in short thing and you can send it to me. Meanwhile, I would like to place my sincere appreciation to the young cadet, the small cadet who was so flexible enough. He was, my heart was breaking when he was, about to turn back, and he was touching his feet. And may I know which, which school is he belonging to? I was not able to see the school. Anybody, please come online and let me tell the name of the cadet and place my sincere appreciation to him. And secondly, the cadet from Lady Road College, she was really like the videos made and the end over what she has made. So everything was the new entry in our 3TN family. They have really done well. So I wanted, these are the individual, appreciation I'm just placing there with one of our hearts. And I would like to tell all other cadets also. It was such a beautiful thing to see that you have placed yourself in different poses and you have made a collage and you are able to give it to us. So we have also given it for the press release, and hope our press members also, like friends also, seeing this, they'll be very happy to know about this, that our cadets were able to practice. They were practicing for the last 1 week, and yesterday also they practiced, today they have performed. And some of our cadets will be talking to our press friends in order to share their experiences to be printed in the newspapers and media tomorrow. And so I'm yet to see some message from our Chief Officer Manimaran. So it's not there. Okay, let me tell. So the best and the best of the
all the schools they have done within their limitations, shorter span of limit. It's very difficult to reach people in this pandemic. Like they don't have mobile phones, and so much so, the best of the schools, right from north, if you say from Karur, our dear friend from Pugalu school, and our TNPL school, and so to the east, if you say the CPS and the Oxford, they are they have splendidly done well, and in the south, the Virudhunagar school, they have, as usual, like right from the day one I have entered this unit. So I have been seeing this performance, like exclusive the candidate give a demo of the thing, and so I would like to place all institution on the records. Like I don't want to place. It's very difficult for me to come to such conclusion until otherwise you guys tell me. Otherwise, I'm going to announce it little later. But to be precise, from the college side, I would like to place on records my both hands. One is our beloved institution, Bishop Eva College, and second one National College, and the SRC and the Lady Road College has really done well. My lot of sincere appreciation to all of you and all other remaining colleges. It admits your limited resources and your limitations. You have extremely done well. So I place all of you as very good status. And from the school side, I would like to place on records our the TNPL, our CPS, Oxford School, and the Dalmia School, and Virudhunagar, even the school, Madurai School, Jairaj Nada School, and in fact, every one of you have done really well. So very soon I'll be consulting my chief officer and Dr. Suresh, and will be sending you on letters. So my sincere appreciation to all of you, and a special word of thanks to our resource person, and my heartfelt gratitude to our dear fellow principal, Dr. Paul Diamond, and Gideon sir, for your kind support. So that's it. Jai Hind, and please carry on. Thank you, sir. Gratitude is a quality similar to electricity. It must be produced and discharged and used up in order to exist at all. Just express your gratitude, humility, and understanding by saying thank you. So now it's Cadet Corporal Rajesh Khanna of National College to deliver the oath of thanks. Good evening, folks. No duty is more Let me first start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resplendent success. First and foremost, I thank respected and more distinguished chief guest of the day, Dr. Sukumar, for his interesting and thought-provoking address, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. And also heartfelt thanks to our well-wisher, Wing Commander C. Gunasegaran. I would like to express our profound gratitude to all the distinguished invitees present here for accepting our invitation and attending this webinar. Last but not least, I thank our organizing secretary, flying officer, Dr. M. Emmanuel Sagairaj, Bishop College, and his team, who are working on and behind the screen for making the meeting a very successful one. Once again, thank you all for your cordial cooperation. Stay home, stay safe. Jai Hind. Thank you, Rajesh Khanna. NCC is not a word, it's an emotion. To show respect, let us all stand for NCC song followed by national anthem.
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Please be seated. Yoga, it is not simply touching your toes. It is what you learn on the way down. It teaches you how to listen to your body. So here we insist everyone to practice yoga. It is the practice of quieting the mind. So just close your eyes to open your mind. Until we meet next time, this is Flight Cadet Apita Shri and Flight Cadet Kavya signing off. Stay home, stay safe, stay healthy. Wear face mask when stepping out and sanitize well. The key to effective visualization is to create the more detailed, clear, and a vivid picture to focus on. Now we have a video clip on the yoga which was performed by our unit cadets. by prescription of doctors. Now that everyone is sitting in the chair, their leg is stiff. What are the benefits of doing this yoga? Our legs tend to be flexible. Not only that, blood circulation works well. One-day practice, it's a lifelong commitment. Thank you. Thank you all. Jai Hind.
எழுதாய் strengthen the immune system and relax the mind. Some of these yoga poses stimulate our organs and pace up their functions. Some will help us to relax our mind. Try adding these yoga asanas to your routine to help yourself stay fit both physically and mentally. The first one we're going to see is Balasana, also known as the child pose. It benefits our body by stretching our hips muscles, thigh muscles, and our ankles. It works best for immune system boosting and stimulating our lymphatic tissues, which also helps in immunizing our body. It also helps to relax our muscles completely by stretching them. Karnapirasana, ear pressure pose. By doing Karnapirasana, it benefits our lungs and improves our breathing. It also stimulates our thyroid glands to work with full power. It also helps us to get rid of anxiety, fatigue, and sleeping disorders. Overall, it helps us to stay relaxed and immune boosted and safe at our homes. Bhujangasana, the cobra pose. By doing Bhujangasana, we stretch our abdomen, thorax, shoulder muscles, lungs, and our chest. It also strengthens our spinal cord and keeps the vertebral column in a perfect way. It tones our body and keeps our spinal strong and agile. It also stimulates our abdominal organs and our heart and the lungs. Matsyasana, the fish pose. Doing Matsyasana stretches our throat, abdomen muscles, and muscles between our ribs. It strengthens the muscles on the upper back and the back of our neck. It also relieves stress and irritation at our neck. It also improves posture and builds the core strength. Dhanurasana, the bow pose. Dhanurasana stretches our abdomen, thorax, and our throat muscles. It strengthens the human back and improves hip flexors, our spine, and our hamstrings. By doing Dhanurasana, our posture is improved too. It also stimulates our abdomen organs and our neck, which helps us to boost our immunity. Gomukhasana, cow face pose. The Gomukhasana helps us by stretching our hip muscles, thigh muscles, and our thorax, and it also strengthens our back muscles. It also strengthens our vertebral column and improves our posture, which is very well needed on this COVID time. It also reduces high blood pressure and attacks on the lymphatic tissues at back of our body, and which improves the immune system. Anjaneyasana. By doing Anjaneyasana, we attack our hip flexors and hip muscles, which helps us to increase strength and balance of our body. It also attacks on the lymphatic tissues around the hip portion, which boosts our immune system and increases concentration at one pose. By doing this asana, we build our core strength and also relieves the pain in our scatia or upper back. Parvadasana, mountain pose. By doing Parvadasana, it strengthens our muscles on the shoulders, arms, and our legs. It increases flexibility in the spine, hamstrings, and our calf muscles. It also tones the spinal nerves and balances the nervous system. By improving blood circulation to the brain, we will be able to think good and conscious. Pranayama, breathing exercise. Excellent breathing technique to calm our mind and our body. Our mind has the tendency to keep neglecting things of our past and get anxiousness about the future. But the pranayama helps us to bring our mind back to the present moment, and it is necessary to do it every day because breathing properly will improve our immune system too. Savasana, card's pose. It is not just a moment of rest at the end of some work. Well, it relieves our muscle tensions and helps us to relax, but it also helps us to give a deep consciousness of awareness to the muscle on how it moves and how it works after a workout. Doing Savasana at end of every day could be useful because we use our muscles every day
and move it around. So, doing Savasana would set it back to its position and help us with more energy on the next day. I would like to conclude with a quote from Bhagavad Gita. Yoga is the journey of the self through the self to the self. Yoga is the medicine for nearly every problem. Continue to do these asanas and let's stay healthy together and save our nation in this third wave of COVID-19. Thank you. Jai Hind. We thank everyone for their contribution in the meeting. Thank you, sirs. Thank you, chief officers. Thank you, sirs, and thank you, principal, sir. Thank you, everyone. For videos, Richie, please play the remaining videos. Let it go on. So the remaining videos, sir. Please, please. Okay, sir. Let it keep on going. Huh? Fine, sir. Fine, sir. Sir, can I leave, sir? We are waiting. Oh, okay. Richie? Richie, are you there? Sir, just a minute, sir. There's a technical issue, sir. Okay, okay.
Good evening to all. I am Flight Cadet AP Aishwarya Devi from 9th C DFA Sir. Today I am going to do Batmasana. பத்மாசனம். பத்ம கோலத்தில் ஞான முத்திரையுடன் அமரவும். நேராக நிமிர்ந்து அமரவும். இரு கண்களை மூடி புருவ மத்தியில் பார்வையை குவித்து மனதை சுவாசத்தில் நிறுத்த வேண்டும். பத்மம் என்றால் தாமரை என்று பொருள் உண்டு. இந்த பத்மாசனத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பார்வதி பரமேஸ்வரன் இந்த பத்மாசனத்தில்தான் அமர்ந்துள்ளனர். ஞானத்தை வழங்கும் முத்திரையாக விளங்குவது ஞான முத்திரை. நமது கை விரல்கள் ஐந்தும் ஐம்பூதங்களை குறிப்பிடும். கை பெருவிரல் நெருப்பாகவும் ஆள்காட்டி விரல் காற்றாகவும் விளங்குகிறது. நெருப்பும் காற்றும் இணைந்தால் நெருப்பு பன்மடங்காகி சக்தியை உண்டாக்கி நமது உடலிலுள்ள கழிவுகளையும் மற்றும் மனதிலுள்ள கெட்ட எண்ணங்களையும் அழிக்கின்றனர். அதனால்தான் தவ யோகிகள் பத்மாசனத்தில் ஞான முத்திரையோடு அமர்ந்து இறைவனை தியானித்து ஞான நிலையை அடைகின்றனர். ஞான நிலையை அடைய பத்மாசனமே சிறந்த ஆசனமாகும். நன்றி, வணக்கம்.
This asana's name is Pavanamuttasana. What are the benefit doing this yoga? All the gas trouble problem and the acidity is cured. And any pain in the knee, it is completely cured. This asana's name is Gomukasana. Now that everyone is sitting in the chair, their leg is stiff. What are the benefits of doing this yoga? Our leg tend to be flexible. Not only that, blood circulation works well. This asana's name is Mahamudra. Let's see the benefits with this. Increasing digestive power in our body and mind relaxed. This asana's name is Dhanurasana. Let's see the benefits with this. Eliminating unwanted fat in our body and increasing digestive power. This asana's name is Halasana. What are the benefits of doing this yoga? The water level in our body need to be right. This yoga will help the adrenal gland function properly. Who should avoid this yoga? High blood pressure, who have had heart surgery and spinal fractures. So avoid this yoga. This asana's name is Sarvangasana. Let's see the benefits with this. Blood circulation works best when our head is down, and the hair fall will heal all of the gray hair. This asana's name is Uttidavadmasana. Let's see the benefits with this. If there are any problem in our lungs or heart, it will be cured. Not only that, fist and our hand also strengthened. You have any injury or fracture in your leg, to avoid this yoga.
யோகாவின் சர்வதேச நாள். யோகா என்பது பண்டைய இந்தியாவில் இருந்து தோன்றிய உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளின் ஒரு குழு ஆகும். சர்வதேச யோகா தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 21, 2015 இருந்து கொண்டாடப்படுகிறது. யோகா ஒரு மதம் அல்ல, இது ஒரு ஆரோக்கியமான மனதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை. யோகா பயிற்சி ஒரு அமைதியான உடலையும் மனதையும் அடைவதற்காக உடல் மற்றும் மன ஒழுக்கங்களை ஒன்றிணைக்கிறது. இந்த தொற்று காலங்களில் நம் அனைவரது வாழ்வும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் தொற்றுக்கான பதற்றம் நமக்கு ஏற்படுவது இயற்கையானது. ஆகையால் இந்த தொற்று காலத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு கருவியாக யோகா அமைகிறது. இது ஒரு வலுவான உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கை அமைப்பை உருவாக்க உதவுகிறது. யோகா மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கவும் மற்றும் நிதானமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. இது நெகிழ்வுத்தன்மை, தசை வலிமை மற்றும் உடல் தொனியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. சுவாசம், ஆற்றல் மற்றும் உயிர் சக்தியை மேம்படுத்துகிறது. யோகாவில் பல்வேறு வகையான ஆசனங்கள் உள்ளன. அவை பல்வேறு வகையான நோய்களையும் குணப்படுத்தும் சிகிச்சையாக செயல்படுகின்றன. ஷாலவாசனா, அஞ்சனேயாசனா, தடாசனா ஆகியவை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆசனங்கள். நாம் யோகாவை நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக மாற்றினால் மற்ற எல்லா நோய்களில் இருந்தும் நம் உடலை விடுவிக்க முடியும். இப்போது எங்கள் கேடட் மூச்சு பயிற்சிகளை முறைப்படி செய்து காட்டுவார். முதலில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுவாச பயிற்சி. இந்த பயிற்சியை செய்ய நீங்கள் ஒரு வசதியான நிலையில் அமர்ந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்பயிற்சியை செய்யும் போது உங்கள் கண்களை திறந்த நிலையிலோ அல்லது மூடி நிலையிலோ வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பின் உங்கள் சுவாசத்தில் கவனத்தை செலுத்துங்கள். முடிந்த வரையில் உங்கள் சுவாசத்தை மெதுவாகவும் நிதானமாகவும் மென்மையாகவும் செய்யுங்கள். ஒரு கையை உங்கள் மார்பின் மீதும் மற்றொன்றை உங்கள் வயிற்றின் மீதும் வைக்கவும். இப்பொழுது மூக்கின் வழி காற்றை உள்ளெடுத்து வாயின் வழி அவற்றை வெளியிடவும். இவ்வாறு உங்கள் உடலில் மன அமைதி வரும் வரை இப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளவும். அடுத்த பயிற்சியானது வேகமான சுவாச பயிற்சியாகும். நீங்கள் செயல்பாட்டை தொடங்கும் போது மூச்சுக்காற்றை உள்ளிழுத்து செயல்பாட்டை செய்யும் போது மூச்சுக்காற்றை வெளிவிடவும். யோகா என்பது இந்தியாவின் பண்டைய பாரம்பரியத்தின் விலைமதிப்பற்ற பரிசு. யோகா ஒரு பயிற்சி. தேவையான நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவிடுங்கள். எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நன்றி.
cured by prescription of doctors. This asanas name is Gomukhasana. Now that everyone is sitting in the chair, their leg is stiff. What are the benefits of doing this yoga? Our legs tend to be flexible. Not only that, blood circulation works well. Yoga is not just a one-day practice, it's a lifelong commitment. Thank you. Okay, Richie, thank you. The second wave of COVID-19 has already sparked panic around the Richie? world. Hello? Sir, yes, sir. Okay, Thambi, we can close it now. Huh? Okay, sir. Okay, Move sir. on to other cadets. Please sign it out. Huh? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. We can